Namaskaram. Let's start the class. Okay. So once again, good evening all. Today we are going to continue the 121 rules of articles. Okay. So in the last class we completed till the first 35 rules. Okay. So today, if possible, we shall try to complete the next 30 to 35 rules. Okay. So there are 121 rules. So let us take it as a whole number, say 120 rules. Okay. So if we complete till rule number 70 today, maybe we can complete it in the next class. Okay, maybe just I would be taking just 10 or 15 minutes more. Okay, so that we can complete this topic in the next class. Okay, so why I have chosen this topic to teach you is usage of articles is always important. Okay, articles is a very simple concept in English. Okay, it is one of the easiest topics under grammar. English grammar. Still, many people are not sure where to use a, and, or the. Especially, though they are aware to use the indefinite articles a and an, where to use the definite article the. Okay, that is always an unanswered question for many students. Okay, even during my school time, even I was not having this knowledge about where to use an or where to use the. Okay, where to use the apple and where to use an apple. Okay, so an apple is used when you are speaking about apples in general. Okay, for example, if you want to say, um, ഞാൻ ഇന്നൊരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു. Okay, or in Tamil, ഞാൻ ഇന്നൊരു ആപ്പിൾ സാപ്പിട്ടു. So you are saying that ഒരു ആപ്പിൾ, ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു. So you are not specifically speaking about one particular apple, right? So in such a case, you can say, today I ate an apple, or there is an apple on the table, like this. Whereas if you want to speak about a particular apple, a specific apple, you can say, the apple that I bought from the shop is very sweet. Or you can say, the apple on the table is mine, likewise. So specific ആയിട്ടൊരു ആപ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. Not only apple, it can be any noun, any object or any person. So you can use the with specific objects. That is why the is called a definite article, and a and an are indefinite articles. Okay. So let's look at the 36th use today. So 35 ആണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് last class. 35th rule says use some or any with uncountable nouns. If you want to speak about uncountable nouns, you can use some or any, because a or an cannot be used with uncountable nouns, right? For instance, we don't say a water, or we don't say an oil, right? We only say oil or water in general. Okay. So, for example, I need some water. So, with uncountable nouns like water, sugar, salt, information, etc., you have to use some or any. Okay, if you are speaking about them in general, you can use some or any. For example, give me some water, or do you have any information about this person? Something like that. Information എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും singular ആണ്. Okay, singular. അതായത് we consider it as a neutral word. Neither singular nor plural. അങ്ങനെയും നമുക്ക് consider ചെയ്യാം. Okay, words like information, furniture, news, ഇതിനൊന്നും plural form ഇല്ല. It is always in the same form. So it's in a neutral form. Okay, it's neither singular nor plural. Or we can say sometimes it's singular and sometimes it's plural. Okay, so we can consider it either as singular or as a plural noun. Okay, moving to the 36th use. Use the when both speaker and listener know the same. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീക്കറിനും ലിസണറിനും എന്ത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീക്കറിനും ലിസണറിനും അറിയാം എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇൻ സച്ച് എ കേസ്, ബോത്ത് ഓഫ് us are aware of what we are going to discuss. So we are specific, we are very clear and particular. In such a case, you can use the. For example, close the door. Okay, so imagine that you are sitting in your classroom, the teacher is taking lessons, and there is a lot of noise coming from the outside, and your teacher is asking you to close the door. Naturally, അവിടെ ഏത് ഡോറാണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഡോർ. So the teacher knows and you also know which door the teacher is asking to close. അല്ലേ? So both the parties know. അതുകൊണ്ട് the door is specific.
So the door is the correct usage. Close the door. Okay. Similarly, you can say open the windows, please. It means it's very specific about which window or windows you are speaking about. Alright. So this is how the difference has to be understood. Okay. We'll continue. Don't use the when referring to something general. If you want to speak about something general, don't use the. For example, life is a general topic. Okay, it's a generalized concept. Life, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് വളരെ ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ലൈഫ് ഇസ് ഷോർട്ട് ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം similarly we say time is precious. Hmm? Have you heard of that? Time is precious. Then Yes, ma'am. also there is one proverb, time never stands still. That's also a very famous proverb. Time never stands still. Clock ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കില്ല അല്ലെ if clock starts taking rest then the entire world should come to rest. Right. So time, life, ഇതെല്ലാം general concepts ആണ്. So you don't have to use any article. Alright. We continue. Next is do not, sorry, you can use the before names of hotels and cinemas. Reputed ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് ആണെങ്കിലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും along with the names of hotels, restaurants or cinema theaters you can use the. For example, they have given the Plaza Hotel, the PVR Cinema, etc. Okay. Next is use a before jobs or professions. If you want to speak about a person's job or a person's occupation or profession, you can use a. Okay, yeah. Shabna, can you read the example for 39? Only the example, okay? Shabna, Soundarya, both are starting with S. Okay. Shabna, are you there? Or shall I pass it? Okay, Soundarya, you can read the 39. He is a doctor. Okay, he is a doctor. So, I am speaking about a person's profession. He is a person known to me, and I'm telling that his profession is a doctor's profession. So, he is a doctor. Let me say my profession, I am a teacher. Or if you want to say that your mom's profession, most of our mothers are housewives, right? So, you can say my mother is a housewife. Or you can say my mother is a homemaker. Both housewife and homemaker are the same, but homemaker is more formal, I guess, because nowadays many people are using the word homemaker instead of housewife. Okay, so housewife is an informal usage, homemaker is a formal usage. Okay, then you can say I am a student. Okay, that's your status, that's your job. Your job is to study now, right? So that is your occupation. It is to job always doesn't mean that it has to be a work which earns you money. Not necessary. Job does not need to be always a paid one. Okay. For example, if you are a social worker, that is also again a job, right? You need not have to be paid for that. So it can be anything to share your status. That's it. So you can say you are a student, she is an architect, I am an engineer, my father is a doctor, etc. Got it? Yes. Now 40 says use the before titles with names. Very important. Okay. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒഫീഷ്യൽ ടൈറ്റിൽസ് ഒഫീഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. the the prime minister, the chief minister, the president etc. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും ചില കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെ കിങ് ക്വീൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലെ. സോ ദ കിങ് ദ ക്വീൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫ്രം 35 to 40. Any doubts in this part? No, ma'am. Okay, Shabnam, I'm audible, right? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, ma'am. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ റീഡ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ. മടിയാണോ? വായിക്കാൻ മടിയാണോ? Yeah. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് സെന്റൻസസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ യു ഹാവ് ടു കം.
Okay. So, Okay. okay. So, നമുക്ക് continue ചെയ്യാം. 41st rule says, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. The headmaster, okay, the class teacher, the principal, etc. But when you are using the title, that is the name of the designation, along with the name of that particular person. For example, Chief Minister of Kerala is Shri Pinarayi Vijayan, right? So either you can say the Chief Minister of Kerala, or you can say the Chief Minister of Kerala, comma, and then you will write the name of the Chief Minister. Okay? Or there is one more way, the Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan. At that time, generally we don't have to write the. Okay, so here Adenda Paranechal, do not use the before titles with names when followed by the person's name directly. Okay, for example, President Draupadi Murmu. The President Draupadi Murmu and the Avishaya. It's not needed. Similarly, Queen Elizabeth. The Queen Elizabeth എന്ന് വേണ്ട. But Elizabeth എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ then you should write the Queen. Okay. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ President Obama. Or you can say the President of USA, the USA President. Barack Obama was the former President of the USA. അല്ലേ? അതുപോലെ. So whenever you are writing the name of that particular person in that designation, then you should not write the. But sometimes we see in newspaper articles and all, we can see that they used to write like this: the Honorable President of India, comma Srimati Draupadi Murmu, comma. Then like they used to continue. It's okay, but the is not compulsory. That's what they are telling. That is what actually is meant. Okay. But with Queen and King, we don't have to use the. The Queen Elizabeth. No, that's a weird usage. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഓക്കെ അതുപോലെ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയുന്നു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള കോമ പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് എ ബിഫോർ നമ്പേഴ്സ് ടു മീൻ വൺ generally numbers are cardinals. Cardinal numbers are always plural except one. But for example, നമുക്ക് 100, 1000 അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കേസസിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 1 you can use a. For example, 100 people came. Meaning, ഒരു 100 പേര് വന്നു. ഒരു 100 പേര് വന്നു. So, meaning to say that you are actually saying that 100 people came to the function or party. But ഒരു 100 പേര് വന്നു. 100 പേര് വന്നാണ്. So, you can say 100 people came. Similarly, if you want a 100 rupee note, okay, you are not having change with you. So, you can I get a 100 rupee note from you? Can I get a 500 rupees note from you? 100 rupees, I'm sorry. Can I get a 100 rupees note from you? ഒരു കറൻസി ഒരു 100 രൂപയുടെ കറൻസി അപ്പൊ ഒരു 100 രൂപ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ എ മീൻസ് 1 right now 43rd rule says use a few for some countable nouns. For countable nouns you can use a few. കുറച്ച് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് a few എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. For example, a few apples are there in the basket, etc. Whereas if it is an uncountable noun, you have to use a little. Please don't use a few for uncountable nouns. It is a little is to be used with uncountable nouns. For example, a little sugar. Can I get a little sugar, please? We used to ask, right? So this is how the difference between countable nouns and uncountable nouns has to be studied. A few നമ്മൾ എപ്പോഴും countable nounsന്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. Littleum, a littleum, uncountable nouns in the കൂടെയാണ്. And we also know that a few, both are fine, but few is negative, a few is positive. അതുപോലെ തന്നെ a littleum little ആണെങ്കിൽ little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് a little is positive. So a വരുന്നത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Okay. Next is 45th rule is very important. Use the before comparative expressions referring to both parts. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു റൂളാണ് ബട്ട് ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്
നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ഒന്നും കാണാത്ത അധികം കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു റൂളാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. കമ്പാരിറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ 3 degrees ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. അതിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. യൂഷ്വലി in the examples that we studied in a few classes before, ഒരു സെന്റൻസിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ? We were discussing only one adjective in comparative degree at in one sentence at a time. For example, Meena is smarter than Tina. Tina is shorter than Meena, etc. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു adjective മാത്രമാണ് comparative ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. But here what they are telling is, in a same sentence നമ്മൾ രണ്ട് comparative degrees യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിന്റെ മുന്നിലും എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രീസിന്റെ മുന്നിലും യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ ഒരേ സെന്റൻസിൽ ടു ടൈംസ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ. Okay, Soundarya, can you read the example 45? Yes, ma'am. The more you read, the better you get. Okay. The more you read, the better you get. അപ്പൊ ഇതിൽ മോർ എന്ന് പറയുന്നതും കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്, മച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെനിയുടെ. ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ മോർ ബെറ്റർ, ടു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സെയിം സെന്റൻസ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ബിഫോർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ദ മോർ യു റീഡ്, ദ ബെറ്റർ യു ഗെറ്റ്. ദ മോർ യു വർക്ക്, the more you succeed. The more you respect, the better you are respected. Right? Respect has to be in a give and take policy, right? Only if you give respect, you can take respect. So the more you respect others, the better you get respected. The better you are respected by others. Right? So in any situations, you can use the 2 times. Okay. Continue. 46th rule നോക്കാം. Do not use the before plural countable nouns used generally. So plural nouns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ naturally countable nouns ആയിരിക്കും. Countable nounsന്റെ കൂടെ നമുക്ക് the use ചെയ്യാം. But if you are speaking about them in a general way, general ആയിട്ട് നമ്മൾ countable nounsനെ plural countable nounsനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബേർഡ്സ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓർ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് ബേർഡ്, പീകോക്ക്, നാഷണൽ ബേർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റൈറ്റ്? പീകോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ പീകോക്സ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി റോസസ് ആർ റെഡ്, general statement about roses. But if I want to speak specifically about a group of peacocks or a group of roses, then I have to use which article? The. So then I can say the peacocks in the garden are beautiful, or the roses in my garden are red, fresh. Likewise, ഇപ്പോൾ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് ആണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം you can use the, otherwise there is no need to use the. Okay, for example, Shabna, can you read the example 46? Books are useful. Are useful. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾ ബേസിക്കലി എന്താണ്? യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ദ when the context makes it specific. അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദ. യെസ്, ഷബ്ന, അതും 47 ഷബ്ന തന്നെ റീഡ് ചെയ്യും. യാ. The books on the table are mine. ടേബിൾ, വെരി ഗുഡ്. ടേബിൾ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതൊന്നും കൂടെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ. ടേബിൾ. ടേബിൾ കേട്ടി, ഇത് കേട്ടു, ഇറ്റ്സ് ടേബിൾ. സോ ദ ബുക്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ആർ മൈൻ. ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുക്സ് എന്റേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി സ്പെസിഫിക്. അപ്പൊ അവിടെ ദ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്
Use the before adjectives used as nouns to refer to groups. ഇപ്പോൾ ചില adjectives നമുക്കറിയാം സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും the യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? Whenever an adjective is used in superlative degree, without any doubt you have to use the. For comparative degree, in some places, like if two comparative degrees are used in a sentence, then you have to use the. But പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ adjectives യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ the യൂസ് ചെയ്യണം. If you are writing an adjective in a positive degree, do you have to add the? Not needed, right? No, ma'am. Not required. Okay, for example, the girl is beautiful, the boy is smart. But the beautiful, the smart, we don't say like that. But if you are using the positive degree along with a noun, okay, immediately if you are joining an adjective in positive degree with a noun, then you can use the. For example, the rich people in the palace are the rich people in the palace are majestic. So rich എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പീപ്പിൾ ആർ റിച്ച്, അതുപോലെ പുവർ, ദ പീപ്പിൾ ആർ പുവർ എക്സെട്ര. ബട്ട് ദ റിച്ച് പീപ്പിൾ, ദ പുവർ പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ കൂടെ ഒരു പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവും നൗണും കൂടി ടുഗദർ വരുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫ്രേസ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് നൗൺ. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഓൺലി അഗെയിൻ, എ നൗൺ ഫ്രേസ് യൂസിങ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. So with those kinds of noun phrases, you can use the. For example, the poor boy was standing on the road. The rich woman got out from the car. Or you can say the rich man stepped out of his house. And then the examples you can use the. Okay. I hope it's clear. Yeah, good. We'll continue. Use the before names of ships. ഷിപ്സിന്റെ നെയിംസ്, ഷിപ്പിന്റെ മാത്രമല്ല സ്പേസ് ഷിപ്സ്, സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ട്രെയിനുകളുടെ പേരിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ നമുക്ക് ദ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈറ്റാനിക് ഇസ് എ വെരി പോപ്പുലർ ഷിപ്പ്, സോ ദ ടൈറ്റാനിക്. അപ്പോളോ ഇസ് എ ഫേമസ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ്, സോ ദ അപ്പോളോ. അതുപോലെ എന്താണ്, ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പൊ പറയാം, സാറ്റലൈറ്റ്സ് പറയാം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, ചന്ദ്രയാൻ, മംഗൾയാൻ, സ്പുട്നിക്, ആദിത്യ, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ദ ചന്ദ്രയാൻ, ദ മംഗൾയാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം, ദ സ്പുട്നിക് എന്ന് പറയാം. Then if you want to speak about a specific train, can you name a train which runs in our country? Vande Bharat. Good. So the Vande Bharat, the Janashadabdi, the Madras Mail, the Madras Mangalore Mail, any train. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ സ്പെസിഫിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കൂടെ നെയിംസിന്റെ കൂടെ അതിനൊരു പേര് വേണം. ഈ ട്രെയിൻ, ഷിപ്പ്, കാർ, ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം, ഒരു പേര് വേണം. Similarly, KSRTC. KSRTC is the what is the functioning of buses under Kerala government and as well as Karnataka government. KSRTC stands for Kerala State Road Transport Corporation. Similarly, in Tamil Nadu also you will have, right? TNSRTC, yeah? I think it's TNSRTC, yeah. Okay, so be it anything. So the KSRTC buses, like this. Bus in the പേരാണത്. Okay. Now moving to the 50th use. Use the before names of famous monuments. ഒരുപാട് monuments ഉണ്ട്. In our country itself, there are hundreds of monuments. If you go out of India, again you can explore a lot of monuments. One example they have given is the Great Wall of China. Have you heard of that? The Great Wall of China? Yes, ma'am. Great Wall of China വളരെ famous ആണ്. For example, നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ sometimes we used to tell this ironically. We have to just mock some people, okay? Sarcastically we used to say, because nowadays in between two houses, the compound wall is too big. Nowadays, not in those days. Nowadays, if people are constructing houses, the wall between the two houses, that is the compound wall, is too tall. So that what happens, this person will not know what's happening or who is even standing in the next house. Some people don't even know who their neighbors are.
എത്രയോ പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അയൽക്കാർ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. So sometimes പറയും, that is the Great Wall of China. So sometimes we use it as an irony also. Okay. Similarly, the seven wonders of the world, all are monuments. For example, the Taj Mahal is one of the monuments, seven wonders of the world. The Eiffel Tower, the Twin Tower, or you can say the Petronas Tower. The Twin Tower is in Malaysia. Okay, likewise. We'll continue. So 50 വരെയുള്ളതിൽ clear ആണോ? Do you have any doubts? No, ma'am. Okay. If you're having any doubts, please do ask me. Okay. Moving forward. 51st use says use the before names of holy books. Holy books are of course religious texts. Okay. So the three common religious books that we know are the Bible, the Quran, and the Bhagavad Gita. Right? Each text belongs to one particular religion. Okay, so നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ബുക്സിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Even not only religious textbooks, even we can say some mythological books like the Ramayana, the Mahabharata. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? These are Indian epics, right? Epics. Which is the longest epic? Indian epic? Mahabharata. The Mahabharata is the longest Indian epic. Alright. So then we can say the Mahabharata was written by sage. Which sage? Who is the author of the Mahabharata? Are you aware? Sage Vedavyasa. Okay. Yeah. So the Mahabharata was written by sage Vedavyasa. Who is the author of the Ramayana? There is also a sage. അതും ഒരു മഹർഷിയാണ്. Kambar. No, da. Kamba Ramayana is like adaptation. Original Ramayana written in, I'm asking in Sanskrit. Who wrote it for the first time? It's sage Valmiki. Okay, sage Valmiki. Kamba Ramayana is the adaptation of the original Sanskrit Ramayana in Tamil. Similarly, in Malayalam, there was one writer named Ezhuthachan. Okay, so Ezhuthachan, his Ramayana is called Adhyatma Ramayanam Chilayam. That is written by one famous Malayalam writer, Ezhuthachan. So these are all adaptations. Similarly, in Hindi, it was called Ramcharitamanas, written by Goswami Tulasidas. So the original is always Sanskrit. Later it was adapted into different languages. Good, very good. What you said is correct, Soundarya, but it's in Tamil. Okay. Okay, Someone ma'am. the author of Ramayana or who is the author of Mahabharata means they are asking the author of the original version. Okay. All right. Yes, ma'am. So let's continue. Next is don't use the before religions. Okay, just now we said the religious books. Similarly, for religions, we should not use religions today. We should not use the. For example, Buddhism, Jainism, Hinduism, Christianity, Islam. We don't have to use the word the. Okay. For example, he follows Buddhism. That is the correct way. Similarly, or if you can even maybe you can use this word. If someone belongs to Christian religion, you can say she is a Christian. He is a Christian. Likewise, you can tell that's not a problem. A Christian എന്ന് പറയാം. അവൻ ഒരു Christian ആണ്. He is a Christian, so he cannot enter temples. That's fine. You can use that, but the വേണ്ട. The is not needed. Okay. Or similarly, you can say she is a Jain girl. ആ കുട്ടി Jain ആണ്. Okay. She doesn't consume garlic because she follows Jainism. അങ്ങനെ പറയും. Okay. Generally, Jains don't eat this garlic and all. It's definitely they are very pure vegetarians. Okay.
Next is use the before names of political parties. Whatever political party be it be, you can use the. For example, the Congress Party, the Bharatiya Janata Party, the Communist Party, etc. Next, don't use an article before names of meals. Basically, there are three meals that we have a day. What are they? Breakfast, lunch, and dinner. Ah, very good, very good. Breakfast, lunch, and dinner. So with that, we don't use the. So for example, we can say we have breakfast at 8 a.m. I have lunch at noon. It's not the breakfast, the lunch. അങ്ങനെ പറയുക. Breakfast, lunch, dinner. Dinner is also called supper. Okay. എന്നാലും നമ്മൾ the use ചെയ്യില്ല. Okay. Next is use the when the meal is specified. So 55th rule says ആ മീലിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയണം. ഏതോ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ലഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി യു ക്യാൻ യൂസ് ദ. Yes, Soundarya, can you read the example? The dinner was delicious. Very good. The dinner was delicious. So I'm not speaking about the regular dinner. I want to speak or I want to describe a dinner that I had on a particular day. So I'm speaking about a specific dinner. The dinner was delicious. Oh, I am talking about a specific day's dinner. All right. Okay, we'll continue. 56th rule says do not use an article before, I'm sorry, 56th rule says use the before names of inventions. So lots of inventions were there in our country as well as out of India internationally, right? So lot of inventions have been done. For example, the telephone, the internet, the radio, then we can say the electricity, the light. Okay, even the invention of social media is also considered. The WhatsApp, the Facebook. Who invented Facebook? Any guesses? Please think What, of ma'am? who is the inventor of Facebook, social media. Social media, Steve Jobs. not Steve Jobs, it's Mark Zuckerberg. Okay. So Okay, ma'am. who is the founder of Microsoft? Bill Gates. Ah, very good. Yes, like I was just confused. Bill Gates, very good. So you can say the Microsoft was invented by Bill Gates. Similarly, the Facebook was invented by Mark Zuckerberg, etc. So ഇതെല്ലാം inventions ആണ്. All social media applications are inventions. The Facebook, the WhatsApp, the Instagram. Actually, I don't know who is the founder of Instagram. So that's why I didn't ask you because the name that we very commonly hear nowadays are of Mark Zuckerberg, Steve Jobs, and then Bill Gates, etc. Okay. Then who is the CEO of Google? Sundar Pichai. Yes. So Sundar Pichai is the CEO of the Google ன்னு சொல்லலாம். Google ன்னு சொல்லலாம். Okay. That's fine. Fine. We'll continue. Don't use an article before abstract nouns when used generally. So abstract nouns are basically qualities or human emotions or human qualities, any quality, feelings, etc. So generally we don't use any article with abstract nouns. ഒരു article നമ്മൾ abstract nouns ന്റെ കൂടെ use ചെയ്യാറില്ല. We have studied this while learning abstract nouns also. Abstract noun പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yeah. So Shabna, can you read that example? Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Honesty is a quality. അതൊരു ഗുണമാണ് honesty. So since it's an abstract noun, we don't have to use an article with it. We don't say the honesty or an honesty or a honesty. That's wrong. Okay. അതുപോലെ നമ്മൾ honesty എന്ന് പറയില്ല. H is silent. Pronounce it honesty. Honesty. Okay. Whereas 58th rule എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. Use the when the abstract noun is specified.
ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെ ഓണസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക്, then you can use the. Soundarya, can you read the 58 one, 58 one? Yes, ma'am. The honesty of that boy impressed me. So I'm speaking about a specific boy's honesty. അപ്പൊ I can say the honesty of that boy impressed me. ആ കുട്ടിയുടെ honesty. സോ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോയിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് the honesty എന്ന് പറയാം. Otherwise, in general way, you don't have to use articles. Okay. Next is 59th rule says, don't use a or an before plural nouns. Okay, plural nouns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plural countable nouns. അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എയോ ആനോ യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഹാസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ എയോ ആനോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് യൂസ് ദ ബിഫോർ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് വെൻ സ്പെസിഫിക്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂറൽ നൗൺസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദ യൂസ് ചെയ്യാം. Yeah, can you read the example? Anyone? She has friends. I want the 60th one. The friends I met are kind. The friends I met are kind. So I am speaking about a specific group of friends. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കൈൻഡ് ആണ്. ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് കൈൻഡ് ആണ്. So I am very particular about it. So the friends I met are kind. Okay. Any doubts from 51 to 60? Shabna, clear ആയോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? No, ma'am. Yes. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, 61 to 70. So here, 61st rule says, do not use the before names of months or days. So we know that there are 7 days in a week and 12 months in a year. ഈ ഡേയ്സിന്റെ പേരുകളുടെ അതുപോലെ മന്ത്സിന്റെ പേരുകളുടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജൂൺ ഇസ് ഹോട്ട്. According to the Indian geographical system, April is hot, or April and May are hot. Summer. നമ്മൾ ദ ഏപ്രിൽ ദ മെയ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, മേ ബി യു ക്യാൻ സേ ഷീ ഈസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ചൈൽഡ്, ഷീ ഈസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ബേബി. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏപ്രിലിൽ ജനിച്ച ബേബി ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഷീ ഈസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ബേബി, ഹി ഈസ് ആൻ ഏപ്രിൽ ബേബി. Okay, something we can say like that because you are speaking about a specific baby. But generally, ജൂൺ സമ്മർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ചൂടാണ്, ഹോട്ട് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സേ ജൂൺ ഇസ് ഹോട്ട്, ഡിസംബർ ഇസ് കോൾഡ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. Then next is, don't use the before names of festivals. Again, that's also important. For example, Diwali is joyful. It's not the Diwali is joyful. Similarly, we can say Onam is the festival of flowers. We don't say the Onam is the festival of flowers. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അല്ലേ? So ഫെസ്റ്റിവൽസിന് ഡേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും the യൂസ് ചെയ്യരുത്. The അല്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിളും യൂസ് ചെയ്യരുത്. Next is, use the before names of decades or centuries. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് because you are all in your higher classes. അപ്പോൾ definitely in history you will be learning names of decades, centuries. Decades എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശാബ്ദങ്ങൾ, സെഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെഞ്ചുറീസിന്റെയും ഡിക്കേഡ്സിന്റെയും പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്യണം. ദ 18th സെഞ്ചുറി, ദ 19th സെഞ്ചുറി, ദ 20th സെഞ്ചുറി, എക്സെട്ര. ഡിക്കേഡ്സിന് നമുക്ക് അതുപോലെ പറയാം. ദ 5th ഡിക്കേഡ്, ദ 6th ഡിക്കേഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. വാട്ട് ഇസ് എ ഡിക്കേഡ്? 10 years. 10 years is a decade. And what about a century? 100 years is a century. Good, good. 100 years is a century. Similarly, we can even look at this thing. What do we call for 25 years? We generally of a metal, Silver jubilee. the silver jubilee. There you can use the. Okay, for example, my parents are celebrating
their silver jubilee wedding anniversary my parents are celebrating their silver jubilee anniversary. Okay. Similarly, you can say what do you call for 50 years? Silver மேல அடுத்தது Golden Jubilee. golden jubilee, the golden jubilee celebrations you can say. And what about 60 years? The Diamond Jubilee. Very good, the diamond jubilee. For 75 years, there is one metal The that is Platinum Jubilee. yes, platinum is costlier than gold. So you can remember like that. Start with silver, then you can go for gold, and then choose diamond, and then you are going to platinum is a very expensive metal. Okay, the platinum jubilee. 75 years, we use the word the platinum jubilee. And finally, what about 100 years? A century. A centenary. A centenary. Century is a set of 100 years. But if someone is celebrating one's 100th birthday or 100th death anniversary or something like that, then we have to say it is the century of etc. etc. Whoever it is. For example, my grandfather celebrated his centenary yesterday. Means he celebrated his 100th birthday. Or you can specifically, if you want to say it is birthday, then you can say he celebrated his centenary birthday yesterday. Okay. Even there is a use for 30 years. I think it is Ruby, I think, for 30 years. 30 വർഷത്തിന് Ruby പറയും തോന്നുന്നു. Because recently I happened to 30 years of togetherness is called Pearl anniversary. Pearl. Okay, so they call it Pearl Jubilee, something like that. Okay, but that is not a common thing. Generally, we use decade, silver jubilee, golden jubilee, diamond jubilee, platinum jubilee, centenary. Okay, fine. Continue, Cheyam. The 64th use says, don't use the before names of subjects. Yeah, that's important for you. You are all studying different subjects. So please take care to not use the before the subject names. Yeah, Shabna, can you read the example? She studies chemistry. Chemistry. It's not the chemistry. No. I love English. It's not I love the English. Okay. Next is use A with a unit of rate or measure. ഒരു മെഷർമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെന്റിന്റെ റേറ്റ് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എയോ ആനോ യൂസ് ചെയ്യില്ല. For example, 60 kilometer. We don't say a 60 kilometer. Similarly, they are saying that it's an hour. An hour is actually for 1 hour. A hour എന്ന് പറയില്ല an hour എന്നാണ് ഇപ്പോൾ h സൈലന്റ് ആണല്ലോ ബട്ട് അവരിവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് യു ക്യാൻ സേ an hour a minute a second that's fine ബട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടൈമിന്റെ കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് എക്സെപ്ഷണൽ seconds minutes hours that is exceptional but for kilometer meter and all maximum we try to avoid articles. Okay, for example, you can say I traveled a kilometer this morning. I walked a kilometer this morning. That is okay. But unwantedly, we don't have to use a or an or the. Okay. For example, you can say 100 centimeters is a meter. അത് പറയാം. So this is something that is different because ഇവർ വന്നിട്ട് A വേണ്ടാന്നേ പറയുന്നത്. 60 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ A 60 കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay. A kilometer പറയാം ബട്ട് ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ rarely we say like that. For example, I think you must walk a 60 kilometer. ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. For example, similarly, I waited for an hour. ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Likewise, you can use a and depending on the situation. Okay. Is it clear, guys? Any confusion? Yes, ma'am. It's a little bit confusing, right? Because an hour, a minute, a second, hour, minute, second, and all they are actually units of time. But when it comes to unit of length, it is meter.
So we can say a meter is fine, but only in those particular context you have to use a meter, a centimeter, like this. Okay. So we don't say the length of the cloth is a 5 centimeter. Sorry, a 5 meter. അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. The length of the cloth is 5 meter. அந்த மாதிரி இடத்துல you don't have to use a. That's what they tell you. Okay. Yes, ma'am. Next is use the before names of families. ഈ ഫാമിലികൾക്ക് ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും. കുടുംബങ്ങളുടെ പേര്, തറവാട് പേര് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? ഫാമിലീസ് വിൽ ഹാവ് എ നെയിം ലൈക്ക് സർനെയിംസ്. സർനെയിം കൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദ യൂസ് ചെയ്യണം. സോറി, ദ യൂസ് ചെയ്യണം. അലോങ് വിത്ത് സർനെയിംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്മിത്സ്, ദ ജെയിംസ്, ദ സ്മിത്സ് ഫാമിലി, ദ ജേക്സ് ഫാമിലി, ദ ജെയിംസ് ഫാമിലി, ദ എലിസബത്തൻ ഫാമിലി. ഓക്കെ, സോ ഫാമിലി നെയിം ആണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ യു ആർ യൂസിങ് ദ. ഇപ്പൊ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സർനെയിം ആണ് ഡിസൗസ. ഡിസൗസ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദ ഡിസൗസാസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ദ ഡിസൗസ ഫാമിലി അത് പറയാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ദർ വാസ് വൺ ഫേമസ് പോപ്പുലർ റയറ്റ് ദറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ മലബാർ ഇൻ ദ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ, മാപ്പിള റയറ്റ്. ഓക്കെ, മാപ്പിള യുദ്ധം എന്ന് പറയും. സോ ദറ്റ് ഇസ് ദ മാപ്പിള റയറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് റയറ്റ്. ഓക്കെ, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിമാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ, ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട്, like this. Okay. Next, don't use an article before names of continents. That's also like countries. Okay, countries and continents, the names of we should not use them. So how many continents are there in this world? 7 continents are there. Can you name them if you know? Asia, Australia, Africa, South America, North America, Europe, Antarctica. Very good. Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, and Antarctica. And you don't have to use the or a or an with any article. Whereas ഇപ്പൊ നമുക്ക് வந்து അയാൾ ഒരു ഏഷ്യൻ ആണ്, அந்த ஆள் ஒரு ஏஷியன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா you can say he is an Asian. So to tell the nationality of a person you can use a or an. He is a French. അയാൾ ഫ്രാൻസിൽ ചേർന്ന ആളാണ്. He belongs to France. So he is a French. She is a German. I am an Indian. She is an Asian. അവിടെ നമുക്ക് a or an യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ we can say okay, Americans എല്ലാം white ആണ്. We can say like that, the Americans are all white. Majority of the Americans are white. Or if you want to say that Americans are black, you can say the majority of Americans are black. Or all the Americans are black, etc. Examples. Okay. Next is don't use an article before names of sports teams. Okay, സ്പോർട്സിന്റെ ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, അതിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ടീംസ് എസ്പെഷ്യലി സ്പോർട്സ്, എനി സ്പോർട്സ് ആവാം, ലൈക് ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി, സ്പോർട്സ് ടീംസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ. സൗന്ദര്യ, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾ. India won the match. Yeah. India is the name of a team, name of a sports team. So India won the match. England lost the match. South Africa won the match, won the test. The European or an European. European is a word that starts with a vowel alphabet, vowel letter. But what about its sound? Is it a vowel sound or a consonant sound? It's more likely consonant sound. Apo, a European. Okay. Yes. Okay, ma'am. If you're having a doubt, write it in Tamil and see. Okay, European. Write it in Tamil. That time you'll understand it has a consonant sound. U sound. Okay. Similarly, for uniform, will it be a uniform or an uniform? A uniform.
Yes, because U is a vowel letter, agreed, but the sound is a consonant sound. Uniform. Sir has posted a question in the group at 8:20. It's related to the sounds. The question is, it was an useful and impressive presentation of facts and knowledge about drugs and pharma industry. Option B is, it was a useful and impressive presentation of facts and knowledge about drugs and pharma industry, which is correct. It was Useful in ah, it was a useful and impressive presentation. Why useful? அப்படிங்கும்போது many people will think U is a vowel, so you have to use an. No, but you should not give importance to the letter. You have to consider the sound. So U sound is a consonant sound. So it's a useful. Okay. Next, we have two more uses. 69th uses use the before names of theatres. Okay, that was already discussed earlier. The Royal Theatre, the PVR Cinema Theatre, the what is it? The Dolby Atmos, something like that. Okay. And the last one, do not use a or an before plural or uncountable nouns. Okay. Plural nounsന്റെ കൂടെയും uncountable nounsന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എയും ആനും യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ആനും ഡെഫിനറ്റ്ലി വി കാൺ യൂസ്. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് തീരെ പറ്റില്ല. എയും ആനും വി കനോട്ട് ഈവൻ യൂസ്. For example, information is an uncountable noun. So it's always information and not informations. So we don't say I got an information. We can say I got a particular information or I got information from this person. Okay. So an information can be avoided. Alright. Any doubts in this part? 61 to 70? no, ma'am. So we will do one thing. We will just give a break here. Okay. So we have 70 rules. No. So we have already completed 70. 50 rules more. 51 rules in new. 50, 51 rules in the that we will complete in the next class. Alright. So practice articles, make use of the different articles in your daily communication so that only you will learn how to properly employ an article. Articles വന്നിട്ട് വെറുതെ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Only if you speak in English you can use articles, right? Article use ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to practice speaking in English. So definitely you will understand the technique to use this indefinite or definite articles. Okay. Then I think we can wind up the session. If you are not having any doubts, we can wind up the class. So meet you all on next Sunday at 8 o'clock. Okay, students. So thank you so much for joining. I will share today's Thank notes. you, ma'am. Okay. Thank you. Good night. Bye. Thank you, ma'am.